Hey, hello, what's up guys? Welcome to my YouTube channel XHAN official. আজকে আমরা এই ফটো এডিটিং করব। সো অনেক দিন ধরে ফটো এডিটিং করা হয় নাই তেমন। সো আজকে ডিফারেন্ট কিছু এডিটিং করব। এটা হচ্ছে লাইটরুম প্রিমিয়াম, লাইটরুমের ভিতর ঢুকাই নিছি। তো লাইট তো আমি এখন সেটিং যেরকম করে করবো আপনারা সেমভাবে সেটিং করবেন। এগুলো ফটো কীভাবে এডিটিং করবেন আমি দেখাই দিচ্ছি। এটা এরকম, সো এইটা এরকম থাকবে, বাস। কালার সেম কালার থাকবে, এটা এরকম। তো তারপরে এইটা একটু হালকা বাড়াই দেবো। এগুলো এখন করে রাখবো। গ্রিন পিসেট ইউজ করবো। ফার্স্টে গ্রিন পিসেট, এখানে হয়ে গেছে। সো এখানে লাইট, তারপরে এখানে এটা এরকম রেড, বাস। এখানে ক্লিক করে এটা একটু হালকা মাইনাস, এখানে ক্লিক করব, ব্রাশ ক্লিক করে ফেস স্মুথ করব, সিলেক্ট করে নেব এরকম করে। সিলেক্ট হয়ে গেছে। লাইট এইটা এরকম, সো তারপরে এখানে মাইনাস, হয়ে গেছে। এখানে ক্লিক করব, কালার এটা হালকা এরকম করে নে। লাইট সেম, এটার কাজ শেষ। এটাকে নিয়ে যাবো এখন পিকচার আর্টের ভেতরে। সো তারপরে টুলসে ক্লিক করব, পরে এখানে ক্লিক করব, পরে এটা এই সিস্টেম করে নামাই নেব। এখানে ক্লিক করে ব্যাকগ্রাউন্ড, এখানে ক্লিক করব, এরকম সাইজ করব, ডান। তারপরে এখানে ক্লিক করে অ্যাডজাস্টমেন্ট, ওকে। সো তারপরে এটা আবার
পিকচার আর্টের। সো এটা আবার লাইটরুমের ভিতর ঢুকাই নেওয়া। তো চলুন। সো লাইটরুমের ভিতরে আবার ঢুকাই নিছি। কালারসে ক্লিক করব, এখানে ক্লিক করে এইটা হাই করে দেবো। সো এডিটিং কমপ্লিট। এটা এই ধরনের এডিটিং হবে। সো ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। ধন্যবাদ।